Hello my loves, welcome back again to another episode of Cooking with Sarah's Kitchen. Na leo guys, we are not cooking. Nitakuwa na waonyesha these juice that I've been taking in the morning ya reduce stomach together with the health diet in a support weight loss guys. And we have these three ingredients, carrot, ginger and orange. So guys, stay tuned so that you get to see how I will be making my juice. And in case you are new here guys, go subscribe, watch and share my videos. And thank you so much again for the support you guys. Nyinyi ni wase wa nguvu. We'll start by preparing our ingredients. Tulikuwa tumeosha carrots, sasa tutazipeel. As you can see, I have 4 of them. And also guys, this juice is not just for weight loss. Ina support your immunity, inasaidia kwa bloating na inasaidia kwa digestion. So sio lazima ati ukue tu unakunywa juu ya weight loss. It have so many benefits kwa mwili yako guys. Kwanza carrots zina contain fiber that support digestion. So go try the recipe and you will love it, especially ukikunywa early in the morning before taking your breakfast. Ita come through sana. So after I'm done cutting my carrots, you can see nimezikatakata zote guys. You go to the next thing, which it is ginger. And ginger nayo, it is known for helping digestion and reducing gas, stomach discomfort and bloating. Kama wewe ni msewa kusikia tu unaamka umebloat asubuhi, kunywa hii juice ikiwa na ginger. Na usiweke ginger mingi. When you add too much ginger, it irritate your stomach, but si kwa kila mtu, it is for some people. And guys, on to the next thing. Tutatumia our orange. Orange nayo ina contain vitamin C and water, which can support digestion and hydration. So guys, hizi vitu zote zinakusaidia, ziko na impact kwa mwili yako. After I'm done, ndio hizo nimeziwekelea hapo zote, and then nitakuwa na zikatakata kidogo kidogo, cause you see I'm gonna be using the blender. So staki ikatae kublend juu, you know, ukiweka vitu mingi ama vitu kubwa how they behave. Yeah, and then guys, ndio hiyo my ginger na ikatakata of course to pieces. Tumesema again, usiweke ginger mingi, uweke tu moderate yenye tu isikue tena kali. And if possible usiongeze hii smoothie sukari, just kunywa venye tu iko. Yeah, and utaniambia wewe, you will just tell me in the comment section. And after that guys, nikakatakata my oranges of course kwa pieces. Iyo nayo orange ni poa juu haina seed, ni ile inaitwa seedless. Yeah, haina seed. So after that, ndio hizo zote and tutaweka kwa blender yetu. Sorry, si zetu, kwa blender yetu as you can see. And then we're gonna be adding some water ndio iweze kublend. Unakumbuka hii si ile blender ya yule msee anasiaga kila kitu nayo. No. Yeah, so after that tutaiblend and you make sure umeblend mpaka ikue smooth. Usibakishe particles. Yeah, we need everything. And guys, si lazima pia uisieve. Kama unataka more fiber, unaweza tu ikunywe hivyo. Especially ukikunywa hivyo, it's more better. Because hata ukikunywa yote, you will not feel the urge ya kushinda ukikula. Imagine utasikia your stomach is full, yeah, for some times. So guys, nikamaliza and then nikaisieve. Because kuna mtu anapenda ikiwa imesiviwa ama ikiwa tu hivyo. So in my case, nilikuwa nataka hivyo. And guys, again, go try this recipe and let me know in the comment section. After that, ilitoshea tu 1 chupa. Kachupa tu kamoja, imagine. Na then nimeweka hizo vitu mingi ama hazikuwa mingi. Anyways, ilitoshea hiyo moja. It's like a glass. Yeah, and yeah, nikaikunywa early in the morning and it was so yummy, it was so filling.
yeah, go try and let me know what you think in the comment section, ama utry the whole of this week uone kaa kuna changes, cause honestly mi nimeanza kuona some changes, sijui ama ni kufikiria. And of course haiwezi work kama ukuli diet, uwezi kunywa hii juice alafu kule chapati 10 na chai ya sukari. Lazima observe diet yako and then ukunywe hii juice ina support. And hope you've enjoyed this video. Hiyo ndio juice yangu, and we see you in the next one. Tell me what you think in the comment section. Also tell me what you want me to prepare next video, in the next video, that is. Yeah, and guys, kindly share my videos, kindly subscribe, kindly watch. Yeah, and that's it for today. Hope you've enjoyed the video. I love you so much, and we see you in the next one. Bye.